While writing, sitting alone in my office, I began my latest short story when this happened. "Hi Dad," said my daughter Tyler, age 9. "Hi babe," I said, not looking up from my computer. "Whatcha doin'?" she asked, working on a story. I said, "You sure have a lot of hobbies." "I don't think so. I really don't have many, look at all these different books." "You should know how to do everything," she said. "Hardly, I like to read but I can't do everything." "Looking at the shelf you have enough books to speak Arabic." "Can you speak Arabic?" she asked. "I know some, but not all of it. I've tried to learn it but when will I get to use it?" Oh, my wife enters the room. "Sam is outside complaining about the trash blown around by the wind last night," she said. Great, Sam, the angriest hippie I've ever met. I looked at her and back at the computer mocking Sam's attitude about life. I am Sam, I have a problem for every solution. Where there is happiness I will water it down with disappointment. Where there is hope I will show you failure. Where there is right I will show you wrong. I am Sam, the greatest agitator known to man. "Well, you need to clean up the trash cans," she said. Tyler giggles, then starts asking about my books again. "So, you have a book on how to play guitar. Do you know how to play the guitar?" she asks. "No, not yet. Someday maybe. It's one thing I'd like to learn." "What about the books on woodworking? Do you know how to do that?" she asked. "I know a lot about it but there's always something else to do. Besides, it's expensive." "How expensive?" "They say the best way to become a millionaire by woodworking is to start out as a billionaire." I replied, "What does that mean?" "It means you will spend a lot of money to make very little." Oh, undeterred she kept asking questions. "What is American Sign Language?" "It's the way people who can't hear or speak talk with their hands." "Your hearing is bad. You have hearing aids. Can you speak sign language?" she asked. "I'm learning it slowly. I can still hear but it's getting harder. Maybe someday I will need to learn it just to talk to you." My wife re-enters the room. "I just got off the phone with Aunt Lucy. It looks like her kidneys are failing. She may need a new one." "Well, mine are already spoken for and I'm planning on selling one to pay for Tyler's braces." "Not the point, you need to call her and talk to her." "Okay, Dad, what are kidneys?" Tyler asked. "They are like water filters for your body. Everything you drink goes through the kidneys before you pee." Oh, but her questions kept coming. "What is natural healing?" "It's a book I found on how to cure sicknesses without going to the doctor." "Do you know how to cure sicknesses without doctors?" she asked. "No, it's on my list to learn." "What does survival hacks mean?" "Well, if you were to go hiking and you get lost in the forest you can use these ideas on how to survive." "Have you ever been lost in the forest?" "No, not yet." "Well, you have enough books on it." "Yeah, well someday I'll have to try some of those things out." "By getting lost?" "No, I mean, trying them out to see if the ideas actually work." "Have you ever tried any of them?" "I've tried a few things. But I've never really had a need for them yet." Oh, my wife steps back into the room. "I'm getting hungry for dinner." "What about you?" she asked. "Yeah, I could eat. What are you thinking about having?" she asked. "I'll have one of our pre-made meals in the fridge." "Are you sure that's what you want?" she asked. "Yeah, that's why we made them. I was thinking about steakhouse for dinner." "Well, why didn't you start with that?" "Of course I'll eat a steak." "I knew you would," she said. "Why do women do that?" "Men are simple, feed them steak. Make them happy. Tell them they are going to get lucky that night and he'll do whatever you want." Men are animals. And, you should be ashamed. "I'm not," I said. Then she left the room. Tyler continued talking to me about my books. "So are you ever going to do these things?" she asked, pointing at the books. "Well, someday I'd like to do all these things. I just never have the time or the money." "So they're hobbies that you don't get to do." "Right, well, some I've done. Some I've started and not finished. Some I'll get to when I get a chance." "I don't know if I want hobbies." "Why not just watch TV? There is more to life than watching TV. Some people make a living from their hobbies." "Like how?"
You listen to music, don't you? Yeah, many of those singers and songwriters started as a hobby. Now they do it all the time and make money. Do you think you can make money off of your hobbies? I have many dreams for my hobbies. I'd like to enjoy what I do, but if I could. Trong khi viết ngồi một mình trong văn phòng, tôi bắt đầu câu chuyện ngắn mới nhất của mình khi chuyện này xảy ra. Chào cha, con gái tôi, Tyler, 9 tuổi. Chào em yêu, tôi nói. Không, cha cứu từ máy tính của tôi. What, cha Doanh, cô ấy hỏi. Làm việc trên một câu chuyện. Tôi đã nói, bạn chắc chắn có rất nhiều sở thích, tôi không nghĩ vậy. Tôi thực sự không có nhiều. Nhìn vào tất cả những cuốn sách khác nhau này. Bạn nên biết cách làm mọi thứ, cô nói. Hầu như không, tôi thích đọc nhưng tôi không thể làm mọi thứ. Nhìn vào kệ, bạn có đủ sách nói tiếng Ả Rập. Bạn có thể nói tiếng Ả Rập không? Cô hỏi, tôi biết một số, nhưng không phải tất cả. Tôi đã cố gắng học nó nhưng khi nào tôi sẽ sử dụng nó? Ồ, vợ tôi vào phòng. Sam đang ở bên ngoài phàn nàn về việc thùng rác bị gió thổi vào đêm qua, cô nói. Tuyệt vời, Sam, con hà mã giận dữ nhất mà tôi từng gặp. Tôi nhìn cô ấy và quay lại máy tính chế nhạo thái độ của Sam về cuộc sống. Tôi là Sam, tôi có một vấn đề cho mọi giải pháp. Nơi nào có hạnh phúc tôi sẽ tưới nó xuống bằng sự thất vọng. Nơi có hy vọng tôi sẽ chỉ cho bạn thất bại. Chỗ nào đúng tôi sẽ chỉ cho bạn cái sai. Tôi là Sam, người kích động vĩ đại nhất mà con người biết đến. Cha, bạn cần phải dọn sạch các thùng rác, cô nói. Tyler cười khúc khích, sau đó lại bắt đầu hỏi về sách của tôi. Vì vậy, bạn có một cuốn sách về cách chơi guitar. Bạn có biết chơi guitar không? Cô ấy hỏi, chưa, có thể một ngày nào đó. Đó là một điều tôi muốn học. Còn những cuốn sách về chế biến gỗ, bạn có biết làm thế nào để làm điều đó không? Cô ấy hỏi, tôi biết rất nhiều về nó nhưng luôn có việc khác phải làm. Bên cạnh đó, nó đắt tiền, đắt bao nhiêu? Họ nói rằng cách tốt nhất để trở thành triệu phú bằng nghề chế biến gỗ là bắt đầu với tư cách là một tỷ phú. Tôi đã trả lời, điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn sẽ chi rất nhiều tiền để kiếm được rất ít. Ồ, không nản lòng, cô ấy tiếp tục đặt câu hỏi. Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ là gì? Đó là cách những người không thể nghe hoặc nói bằng tay của họ. Thính lực của bạn rất tệ. Bạn có máy trợ thính. Bạn có thể nói ngôn ngữ ký hiệu không? Cô ấy hỏi, tôi đang học nó từ từ. Tôi vẫn có thể nghe nhưng ngày càng khó hơn. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ cần phải học nó chỉ để nói chuyện với bạn. Vợ tôi vào lại phòng. Tôi vừa gọi điện với dì Lucy. Có vẻ như thận của cô ấy đang bị hỏng. Cô ấy có thể cần một cái mới. Vâng, tôi đã được nói đến và tôi đang lên kế hoạch bán một cái để trả tiền niềng răng cho Tyler. Không phải vấn đề, bạn cần phải gọi cho cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Được rồi, bố, thận là gì? Tyler hỏi, chúng giống như bộ lọc nước cho cơ thể bạn. Mọi thứ bạn uống đều đi qua thận trước khi bạn đi tiểu. Ồ, nhưng câu hỏi của cô ấy vẫn tiếp tục xuất hiện. Chữa bệnh tự nhiên là gì? Đó là cuốn sách tôi tìm thấy về cách chữa bệnh mà không cần đến bác sĩ. Bạn có biết làm thế nào để chữa bệnh mà không cần bác sĩ, cô ấy hỏi. Không, tôi phải học trong danh sách hack sinh tồn có nghĩa là gì? Chà, nếu bạn định đi bộ đường dài và bị lạc trong rừng, bạn có thể sử dụng những ý tưởng này để tìm cách sống sót. Bạn đã bao giờ bị lạc trong rừng chưa? Chưa, chà, bạn có đủ sách trên đó. Đúng vậy, một ngày nào đó tôi sẽ phải thử một số điều đó. Bằng cách bị lạc, không, ý tôi là, hãy thử chúng để xem liệu các ý tưởng có thực sự hoạt động hay không. Bạn đã bao giờ thử bất kỳ cái nào trong số chúng chưa? Tôi đã thử một vài thứ, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có nhu cầu về chúng. Ồ, vợ tôi bước vào phòng. Tôi đang đói cho bữa tối. Thế còn bạn, cô ấy hỏi. Tôi có thể ăn. Bạn đang nghĩ gì về việc có, cô ấy hỏi. Tôi sẽ có một trong những bữa ăn làm sẵn của chúng tôi trong tủ lạnh. Bạn có chắc đó là điều bạn muốn không? Cô ấy hỏi, vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chúng. Tôi đang nghĩ về nhà hàng bít tết cho bữa tối. Chà, tại sao bạn không bắt đầu với điều đó? Tất nhiên, tôi sẽ ăn một miếng bít tết, tôi biết bạn sẽ làm. Cô ấy nói, tại sao phụ nữ lại làm như vậy? Đàn ông thì đơn giản, hãy cho họ ăn bít tết. Làm cho họ hạnh phúc. Nói với họ rằng họ sẽ gặp may vào đêm hôm đó và anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đàn ông là động vật. Và, bạn nên xấu hổ, tôi không, tôi đã nói. Sau đó cô ấy rời khỏi phòng. Tyler tiếp tục nói chuyện với tôi về những cuốn sách của tôi. Vậy bạn có bao giờ định làm những điều này không? Cô hỏi, chỉ vào những cuốn sách. Chà, một ngày nào đó tôi muốn làm tất cả những điều này. Tôi chỉ không bao giờ có thời gian hoặc tiền bạc, vì vậy, những sở thích của họ mà bạn không nên làm. Đúng, chà, một số tôi đã làm xong.
Một số tôi đã bắt đầu và chưa kết thúc. Tôi sẽ làm một số khi có cơ hội. Tôi không biết mình có muốn sở thích hay không. Tại sao không chỉ xem TV? Cuộc sống còn nhiều điều hơn là xem TV. Một số người kiếm sống từ sở thích của họ. Như thế nào? Bạn nghe nhạc phải không? Nhiều ca sĩ và nhạc sĩ bắt đầu như một sở thích. Bây giờ họ làm điều đó mọi lúc và kiếm tiền. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể kiếm tiền từ sở thích của mình không? Tôi có nhiều ước mơ cho sở thích của mình. Tôi muốn tận hưởng những gì tôi làm nhưng nếu tôi